you have to say that there is a mass, okay, there is a mass present which you can describe its color. You can say that ill defined margins, the margins are not too much well defined but ill defined, okay. You can say the measurement of that mass, okay, and the thing which is not possible here but that is also important, that is the location of the mass, okay. Like if the mass, what are the quadrants of the breast? Upper outer, upper inner, lower outer, lower inner. So one central quadrant is also there. So in this quadrant, where is the mass actually located? Okay. So that is not possible here by looking at this specimen, because the first of all you are not being able to touch the specimen. Second thing, you don't know its laterality, you don't know its orientation, okay. So it is not possible, but that is also an important point, fine. So there is a skin layer present over here, okay, skin layer, and this is the nipple-areola complex, fine. This is the nipple-areola complex. So these are the points under which you have to describe, okay. Can anyone please tell me that why this thing whitish appearance is not normal? If somebody says that no, this could be a part of a breast. No, not calcification. What is the normal component present in the? Yes, it is mainly the adipose tissue is found in the breast. And what is the structural and functional unit of breast? TDLU, terminal duct lobular unit. So that is the structural and functional unit. How does it starts or forms? It starts from the lactiferous duct. The lactiferous duct, if you trace it back, it will divide and divide and divide, and ultimately it will lead into a TDLU, okay. So all these TDLU are the structural and functional unit of the breast. So if you look at the normal breast, the most predominant thing will be the adipose tissue, and in between there will be admixed TDLU, okay. TDLU is not visible by naked eyes. So the adipose tissue, presence of adipose tissue, that is a normal breast, but presence of any mass, whitish area or blackish area or reddish area, these things are abnormal, okay, fine. So this whitish area which is present over here, that is a mass, and that is definitely an abnormal. Now the presence of mass doesn't make it that this is a cancer, okay. Here it is written the carcinoma breast, but presence of mass doesn't make it a carcinoma. There are other things you have to search for. What do you think? What are the other points? কি মনে হচ্ছে? লাইক যদি মাসটা আছে তাহলে কিসের জন্য মাসটা হতে পারে? ফাইব্রোএডিনোমা পড়েছো? এটা কি পড়ানো হয়েছে? ওকে, সো ফাইব্রোএডিনোমা. Second thing, Phyllodes tumor, that can also lead to a mass. Next, DCIS can also lead to a mass, ductal carcinoma in situ, okay, and the carcinoma breast, okay. So these are the various causes of a mass, but the most important point is that in case of carcinoma breast, the mass will be ill defined. In all those 4 cases, not 4, 3 cases which I told you, fibroadenoma, Phyllodes and DCIS, it will be well circumscribed, okay. In Phyllodes, the mass will be too large, generally it is too large in size, okay, but in rest of the cases it could be too large, it could be smaller one also, okay, fine, clear হয়েছে? তাহলে এটা যদি well circumscribed থাকে তাহলে আমি কি ভাববো? benign entity গুলো ভাববো. I will not go for any malignant entity, okay. I will think whether it is a fibroadenoma or it could be a Phyllodes tumor or DCIS, okay, ductal carcinoma in situ, fine, clear. So this is the description of the specimen.
Any other thing you want to know? Any other point? Now after this, the examiner will directly go to the theoretical questions like what are the microscopic variants of carcinoma breast, যেটা theoretically তোমাদেরকে পড়ানো যায়। কি কি আছে বলো, কত রকম কার্সিনোমা এখানে হয় এখনই ম্যাডাম পড়িয়েছেন তো? মোস্ট কমন কোনটা? প্রথমে মোস্ট কমনটা বলতে হবে। ইয়েস, ফুল ফর্ম infiltrating breast carcinoma, and not specific, no special type. Okay, ঠিক আছে। So that is the most common carcinoma breast. Second most common one, invasive lobular carcinoma. Okay, 60 to 70% case IBC NST is found. Okay, infiltrative breast carcinoma or invasive breast carcinoma, no special type, 60 to 70% case. Rest 20 to 25% cases we find invasive lobular carcinoma. Okay, and rest of the case means it hardly makes 5 or 10%. The all other carcinomas which were taught, কি কি পড়ানো হয়েছে? Papillary carcinoma, আর কি কি বলা হয়েছে? Micropapillary, mucinous, okay, okay, cribriform, okay, comedo carcinoma, no, it is a type of DCIS, okay, আর স্কোমা সেল কার্সিনোমা এখানে হতে পারে। ফাইন। মেটাপ্লাস্টিক কার্সিনোমা ব্রেস্টের ব্যাপারে কিছু বলেছেন ম্যাডাম? দ্যাট ইজ অলসো আ টাইপ অফ কার্সিনোমা ব্রেস্ট which is too much uncommon but carries very bad prognosis. Okay, ঠিক আছে। Okay, now in the breast, what are the clinical features which the patient takes to you? Lump in Okay, very good. That is the most common feature. redness, Okay, yes, redness with swelling, pain, same, the lump or swelling, yes, nipple retraction এখানে আছে কিন্তু, ঠিক আছে, nipple retraction is there. Okay, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? ব্লাডি, হ্যাঁ, পিউডি অরেঞ্জ চেঞ্জ এখানে অতটা বোঝা যাচ্ছে না। Yes, bloody nipple discharge, these are the symptoms. Yes, axillary lymphadenopathy. Okay, margins, then you can tell about the size, like you can just approximate 7 by 5 centimeter. Then you can describe the color. Okay, and then you can say that based on these features, I think this is probably a carcinoma breast specimen or provisional or just, yes, না ওয়েট করো, আরো বলার আছে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা দেখে নিয়েছো তো? ওকে, ফাইন। তাহলে ইউ প্লিজ ডিসক্রাইব, তোমরা ডিসক্রাইব করো, তুমি করো। It's a well-mounted formalin fixed. Very good. Don't utter the name of formalin because what is present inside here, formalin is there. Apart from it, many other things are there. So just say fixative. Use the term fixative. Okay, wet mount specimen in fixative. A specimen of breast. Okay, very good. Showing. No, don't say carcinoma. Okay, why? I will tell you why. Okay, first describe what you are able to see. কি দেখতে পাচ্ছ সেটা বলো। Presence of a mass. Okay, why I am saying it a mass? এটা কেউ যদি বলে না ব্রেস্ট তো এইরকমই দেখতে লাগে, তাহলে উত্তরটা কি হবে? কি বলবে? এক্সামিনার এরকম বলতে পারে, হি ক্যান আস্ক দিস কাইন্ড অফ কোশ্চেন। আমি যদি বলি এটা নর্মাল ব্রেস্ট এইরকমই থাকে, তখন কি বলবে? নর্মালি এরকম থাকে না, এইরকম থাকে। Most of the breast is formed by adipose tissue, and in between the adipose tissue, what is admixed? এখনই যেটা বললাম, what is admixed in the adipose tissue? TDLU, terminal duct lobular unit. Okay, নালে তো এটা একটা কোনো জায়গাতে অ্যাডিপোজ টিস্যু ছিল, সেটা যদি আমি মাইক্রোস্কোপে দেখি তাহলে ব্রেস্টের টিস্যু না অ্যাডিপোজ টিস্যু আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। সো দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স, বাট ইফ I talk about the gross appearance, it looks like an adipose tissue. একদম এই রকম। এটা কি কালার? হোয়াইটিশ? No, it is yellowish color.
So that is the normal gross color or appearance of the breast. This whitish appearance is not normal for the breast. Okay, so this is definitely a mass. ঠিক আছে, now you can describe the mass depending on the size. Size টা বলতে পারো, you can give an approximate dimension. Okay, like I can say it is seems to be 7 centimeter by 5 centimeter or 4 centimeter. Approximate you can give. Okay, now you can describe the color, whitish in appearance. You can describe any abnormal areas, like if there is some blackish areas also present, or some you can say blackish or reddish area present, you can describe it. But here it is uniformly whitish in appearance. Fine. Then you can describe whether it's well defined or ill defined. Okay, so under this point you have to describe that mass. Now you can say my provisional diagnosis is this is probably a specimen of carcinoma breast. Okay, don't go and say this is an infiltrating breast carcinoma, no special type. There are two negative points in that. First of all, there are many types of breast carcinoma. Without looking at the microscope, I can't say that what kind of carcinoma, though that is the most common one. Maybe what you are saying that could be correct, but how can you prove it? Unless and until you are looking at the microscopic slides, you can't say that this is IBCNST. Okay, clear? So you have to describe in this way. Now the presence of a mass doesn't make it a carcinoma breast. What are the other cases in which you can see the mass? কি কি আছে এখনই যেটা বললাম, কি কি ছিল? Fibroadenoma আর Phyllodes আর DCIS আর carcinoma breast. ঠিক আছে, so in all these 4 cases I can get a mass. Fine, but how I can differentiate? Out of these 4, the 3 cases are first 2 are benign, third one is pre-malignant. Okay, fourth one is the malignant. Fine, so how can we differentiate? The mass will be well circumscribed in all these 3 cases: Phyllodes, Fibroadenoma and DCIS. It will be well circumscribed. But in case of carcinoma breast, it will be ill defined. It will be infiltrative. You will not be able to see that where the margins are ending and from where the normal breast tissue is starting, because the cells are infiltrating. Okay, fine, clear? So this is the specimen. Any questions you want to ask from this regarding this specimen? This is actually very beautiful specimen. That's why I am. Otherwise, there are many specimens. There are 4 specimens of carcinoma breast, but this is the beautiful one. ঠিক আছে, আর কিছু জানতে চাও? ওকে, ফাইন। আচ্ছা, সবাই এই দিকে চলে এসো, সবাই এই দিকে চলে এসো। আচ্ছা, বলো যে ডু ইউ নো হোয়াট ইজ গ্রসিং? এই ব্রেস্ট কার্সিনোমা আমি থিওরি ক্লাসে বলেছিলাম। হোয়াট ইজ গ্রসিং বলো তো, এনিওয়ান? নামটা শুনেছো? গ্রসিং, ইয়েস। Okay, no, that is not cutting in the microtome. It is something else. কি বলো? Anyone? The specimen is of this size, okay, but our microscopic slide is of this size. Okay, তাহলে কি করতে হবে আমাকে? আমি দেখতে চাই এখানে মাইক্রোস্কোপ আন্ডারে দেখতে চাই স্পেসিমেন এত বড়, আমার মাইক্রোস্কোপিক স্লাইড এত বড়, এই রকম 1 সেন্টিমিটার width and 2 or 3 centimeter thick, you can say length. So how can I look? আমাকে এখান থেকে কেটে বের করে নিতে হবে। হ্যাঁ, yes. So আমাকে কি করতে হবে? কেটে বের করে নিতে হবে।
ঠিক আছে, আমি কি র্যান্ডমলি কাটবো? I have to cut from representative areas. ওকে, যেমন এখান থেকে টিউমার প্রপার থেকে কাটা হয়েছে, ঠিক আছে। So I have to take a section or a tissue out from the specimen, and that's to logically, not just randomly. Okay, that we call it a grossing. বুঝতে পেরেছো সবাই? বুঝতে পেরেছো তো? So what are the section generally we take? Generally we take, if this kind of specimen comes to us, first we take the margins. Okay, surgical resection margin. What are the margin? এই মার্জিনটা ব্যাপারটা কি কে বলতে পারবে? Do you, any of you have the idea of this margin? No idea? Okay, this specimen was actually present initially in the patient body. Okay, now the surgeon has cut it out with the help of his knife. Okay, the surface which was cut out from the patient body by the surgeon's knife, that is the surgical resection margin. Okay, clear? So this is the base of the specimen. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সারফেস, স্কিন সারফেস। তাহলে এর নিচে কি, এর তলায় কি ছিল পেশেন্টের বডিতে? চেস্ট ওয়াল, চেস্ট ওয়াল ছিল, পেক্টোরালিস মাসল গুলো ছিল, ঠিক আছে। ওখান থেকে এটাকে ছাড়িয়ে বের করেছে সার্জন, এটাই তো। So this becomes the distal resection margin. Okay, similarly this part also has been cut out. So one is lateral, one is medial, one is superficial, one is superior, or one is inferior. Okay, so these all are margins. Okay, and these margins are very important. Okay, why these margins are important? What is the logic behind it? ভেবে বলো কি মানে কেন ইম্পর্টেন্ট? এখানে আমি মার্জিন থেকে সেকশন গুলো নেবই। Why it is important? No, not for that. Yes, whether the tumor has been completely excised out or মানে মাইক্রোস, এটা যতক্ষণ না আমি স্লাইডে দেখছি ততক্ষণ আমি বলতে পারবো না যে এই অবধি টিউমার ছিল, হয়তো এখানেও ছিল দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। তাহলে যদি আমি মার্জিনের টিউমার সেলস গুলো পাই, তার মানে পুরো টিউমারটা বের করা হয়নি, কিছুটা টিউমার পেশেন্টের বডিতে রয়ে গেছে। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট বিকামস ইম্পর্টেন্ট। যদি ওই রকম হয় সঙ্গে সঙ্গে আমরা সার্জনকে জানিয়ে দিই, ঠিক আছে, যে ওই মার্জিনটা কিন্তু নট ফ্রি, দেন দ্য পেশেন্ট ইজ আইদার টেকেন ফর রিঅপারেশন অর হি মে বি গিভেন chemotherapy or radiotherapy. Okay, বুঝতে পেরেছো সবাই? Why the margins are important? And this margin is not important for only for the breast specimen. This is important for every surgical specimen that is being operated for any carcinoma. Okay, ঠিক আছে। So one section we take from each of the margins: distal resection margin, then superior resection margin, inferior resection margin, medial resection margin, lateral resection margin. We give one section, ঠিক আছে। Then we go for the tumor proper. Okay, we take 2 or 3 sections or 4 sections from the tumor proper. Okay, then we give one section from the Nipple-Areola Complex. Okay, this is actually the Nipple-Areola Complex has got distorted because one section has been taken out. Okay, ঠিক আছে, এটা হলো। Then we give few sections from the normal looking breast. Okay, that is for to look for any DCIS component or any pre-malignant lesions present or not, and then we go for the lymph nodes. Okay, lymph node ki importance ache? What is the importance of lymph node? No, it is say ওই sentinel lymph node টা ব্যাপারটা পুরোটাই আলাদা, ঠিক আছে, totally different. Yes, how many lymph nodes are involved? Because in TNM staging, the number of lymph nodes involved that changes the staging. Okay, ধরো আমি পেলাম যে 3টে lymph node involved, it is N1, but তার থেকে বেশি যদি হয় it will N2 or N3. Okay, ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? Now
In the TNM, what is T? T means tumor. Okay, so the size of the tumor depends what will be the stage. N indicates the node. M metastasis. Metastasis কি করে বুঝবো? আমি তো ব্রেস্টের স্পেসিমেনটা বের করেছি, মেটাস্টেসিস হয়েছে কিনা সেটা কি করে বুঝবো? ইয়েস, আই হ্যাভ টু গো ফর পেট সিটি। ঠিক আছে, পেট সিটি করাতে হবে, তাহলেই বলতে পারবো যে যদি পেট সিটিতে সব কটা জায়গাতে ক্লিয়ার, নো এনি avid region which is actually showing gamma radiation in PET CT, then I can say there is no metastasis. ঠিক আছে, clear? So if I am getting this specimen, there is one term which is called as cold ischemia. You all know what is ischemia? Okay, ischemia সবাই জানে? কে জানে না? সবাই জানে? তাহলে কি আছে বলো, জিনিসটা কি? What is ischemia? Not hypoxia. There is, okay, to a such extent that changes starts developing and these changes got irreversible. Okay, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? যদি রিভার্সেবল হয় তাহলে কিন্তু ইসকিমিয়া হবে না। ইসকিমিয়া মানে টিস্যু ডেথ হতে হবে, ঠিক আছে, টিস্যু ড্যামেজ হতে হবে। সো there is a tissue damage because of loss of blood supply. Now suppose this specimen has been taken out, okay, the blood supply is still there or it has been cut out? এই স্পেসিমেনটা সার্জন বের করে দিয়েছে, ব্লাড সাপ্লাই আছে এই স্পেসিমেনের, কাট আউট হয়ে গেছে। সো if it is not being inserted in any fixative solution, then the specimen will start autolyzing. Okay, so the period between taking the specimen out from the patient body and putting it in a fixative, the interval between these two is called as cold ischemia time. Okay, cold ischemia time, ঠিক আছে, it should be within 30 minutes, half an hour, okay, ideally, but it should not be more than 1 hour. ঠিক আছে, ideally it should be within half an hour, it should be inserted in a fixative. What is the fixative we are using in the most commonly used fixative? What is the percentage? কত পার্সেন্ট ইউজ করা হয়? 10% neutral buffered formalin. That is the most common fixative which we use, and the specimen should be inserted into it within half an hour ideally, or otherwise it should be inserted within an hour, 1 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম। তারপর যদি হয় চেঞ্জেস গুলো আসবেই, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? নাও after putting the specimen in a fixative, a specimen is sent to the pathology lab, ঠিক আছে, তো গ্রসিং করা হবে। গ্রসিং এর আগে একটা স্টেপ আছে প্রি গ্রস, সেটা আমি বলেছিলাম ক্লাসে, বলিনি? ওকে, ফাইন। What is pre-gross? The pre-gross means the penetration power of formalin is 1 centimeter. Okay, a specimen is of this size. Do you think that the central part of the specimen will be penetrated by the formalin? So what we can do then? কি আমরা করতে পারি? মাঝখানে জায়গাটা তো আনফিক্সড থেকে যাবে, তাই না? তাহলে কি করা উচিত? এইরকম কাটা আছে, ঠিক আছে, this we call it pre-grossing. Okay, this is being cut in a bread-loafing manner. Bread-loafing মানে আমি কাটবো কিন্তু একটা জাস্ট থিঙ্ক দ্যাট 0.5 সেন্টিমিটার জায়গাটা আমি রেখে দেব, ওটা কাটবো না, পুরো থ্রু এন্ড থ্রু কেটে দেবো না, আদারওয়াইজ আই উইল লুজ দ্য ওরিয়েন্টেশন। ওকে, ব্রেডটা কিরকম হয় কাটা হয়? ব্রেড পুরোটা থ্রু এন্ড থ্রু কেটে দেয়? কাটে না তো, নিচে একটা একটু জায়গাটা রেখে দেয় সো দ্যাট ওটা যেন স্প্রেড আউট না হয়ে যায়, ঠিক আছে। ইন দিস ওয়ে দিস ইজ বিং কাট। এখানে দেখো, এইখানে কেটেছে কিন্তু 0.5 সেন্টিমিটার পার্ট অ্যান্ড উইথ দ্য স্কিন ইজ কেপ্ট। দেখো ভালো করে, নালে পুরোটা আলাদা হয়ে যেত, তো পুরোটা আলাদা হয়ে যেত।
তাই না, লাস্টে 0.5 সেন্টিমিটার মতো জায়গাটা রেখে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। দিস টেকনিক ইজ কল্ড এজ ব্রেড লোফিং, ঠিক আছে। আর কেন এরকম করা হয়, so that all the specimen get fixed, ঠিক আছে, সব জায়গাতে যেন ফরমালিনটা পৌঁছে যায়, ঠিক আছে। তাহলে প্রি গ্রসিং হলো, গ্রসিং হলো, দেন তারপরে আমরা যে টিস্যুটা বের করে নিয়েছি, তারপরে আমরা কি করি, টিস্যু প্রসেসিং। টিস্যু প্রসেসিংটা কেন করা হয় এটা বলেছিলাম আগের দিন, এটা বলো কেন করা হয়, why we do the tissue processing, why we don't send the tissue directly for microtome? Yes, to make the tissue hard, enough hard that it can be cut in thin sections, ঠিক আছে। Then the tissue is being cut in very thin sections, in microns, 3 to 5 microns, then it is stained and looked or observed under the microscope, ঠিক আছে। So this is the whole process of examination.